toast to our success. What should I try this time? Listen, let me tell you how it is. Real tiger fish. Get it while it's hot. A toast to our success. Всем привет, дорогие. Доброго дня и хорошего настроения. Меня зовут Юлия. Мы сегодня снова в Genshin Impact. У меня, к сожалению, что-то как-то не задалось со стартом Сумеру. Постоянно какие-то проблемы с тем, чтобы наконец-то взять и поиграть, пройти хотя бы квест Архонта, но это нужно сделать, потому что завтра будет новый патч уже, и там выйдет новая глава, которая мне интересна очень сильно. Поэтому нужно торопиться. Я вообще надеюсь, что в этот самый, если я закончу сегодня квест Архонтов, мне дадут следующую главу, потому что квест с аранаками, со саранарами, точнее, я сделать, скорее всего, ну, как бы до завтра точно не успею. Но буду потихонечку его там ковырять как-нибудь. Дополнительно, мне на самом деле очень сильно, ну, мотивации особо нет играть еще в том смысле, что до 3.2 не выйдет персонажа, которого я хочу, поэтому я очень пассивно собираю крутки. Вот. Сейчас анонсик сделаю, и мы потопаем. Так, время топать. Время топать. В чем фигня? Я прошлый раз, когда выходила с локации, мне сказали, что типа вы, если выйдете с локации, вы какой прогресс потеряете. Так что сейчас, ну, мне нужно было сделать делики, как бы времени много прошло, и сейчас, возможно, придется откатиться в какой-то мере по сюжетке. Я не знаю, куда он нас отбросит, наверное, на начало дня. И снова придется искать Нахиду. Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. Это дверь. А эта дверь куда? Там шкаф какой-нибудь? Что там такое? You waiting? Not at all. I arrived early. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep?
I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Great idea! Let's get going! Traveler? Hey. Я так знаком, но какое сильное дежавю. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children Да, can это мы enjoy. все уже слышали. Давайте щелкать. Oh, Hmm. it's not that simple. Each box contains a and there's also no problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Paimon knew she always had incredible luck! Первая коробка со вкусом кота ящицы, вторая со вкусом фрукта хары, третья с фиалковой дыней, пятая Сони Кабуто. Paimon's not really interested in the other flavors. Ah, wait. How did you know? What? She was right. That couldn't have been luck. How? Mind reading? Tell us what's going on! Since when did you get superpowers? Traveler? А, Hey, we're... давай, What's бежим. going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. Вон она бежит. Лови ее. Я на самом деле вообще достаточно рада, что сейчас мне не нужно никуда торопиться в плане продвижения. И по сюжету... Так, это мы тоже уже в прошлый раз проходили. What are you looking... Если сегодняшнего квеста будет достаточно, да, чтобы далее продолжить, будет круто. Да-да, да, вон она. Вон там. That's... Птичка пока. Look! That's... Isn't that Dunyarzad? Что? What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sabzeruz festival, don't you? И это подозрительно. I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon?
Давай вместе поймем. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? Воспоминания за множество дней. This is our 20th time at the Sабзеруз festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sabzeruz festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. А что не так с A Тунерзатой? familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Так мне сейчас надо вырваться из круга. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Я знаю, ты уже говорила. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sabzeruz festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Дай-ка мне собраться с мыслями. Так, это мы уже все читали. Блин, нас, конечно, вынесло, прилично отнесло. Необычное умственное My утомление. mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Дежавю. What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger.
The moon, illusions, and lies. What do they all mean? We've already experienced the Sабзеруз festival many times. And the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? That doesn't sound... Grand Sage said... That doesn't sound... A time loop. You've still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of... A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Да-да, нам не хватает каких-то знаний, мы сейчас должны пойти на рынок и поговорить с людьми. Мы на этом прошлый раз остановились. Let's think about our current situation. To save and to do that, Nahida reject Paimon's Где-то вот здесь я в прошлый раз вышла. Я не думала, что это будет так долго. Хватай цветок. Всяко пригодится. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Ты не чувствуешь, будто застрял в одном дне? Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Он же сам сказал, что сумерцам сны не снятся. А они смогут отличить сон от несна, если они, не знаю, забыли, что такое спать. А если их помолчать, ну, как бы погрузить в сон, они смогут отличить его от несна? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around.
Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Да, с чем-то подобным мы столкнулись, но вряд ли это связано с твоим предсказанием. Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Мы застряли в дне Сабзеруса. На самом деле, ты уже много раз нам судьбу предсказывал. Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Давай еще раз поговорим с Дэй. Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Мы попробуем показать ей настоящую дурнизаду. Дурнизаду, If we господи. tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. О, простите. I'm fine, my lady. It's just a Perfect timing. Both of Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous На вас напали похитители. Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. Двуручный меч, Дэй. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, traveler! Тебя ранили, потому что еще не привыкла к своему мечу. Ты продала свой старый меч, чтобы помочь в организации праздника. I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. Вы все рассказываете Дэй. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. А ты не заметила, что Дурнизада немного изменилась? She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first?
I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? Идем со мной, я покажу тебе доказательства. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. А в связи с чем нас несет на рынок? А, нас в обход просто несет. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Ты видишь ее? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sабzeruz festival has been repeating itself. Видео, которое наконец-то So, поняла. you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sабzeruz festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. А самое прикольное, что нас как бы вообще не интересует ни разу, кто это, ну, как бы героиня. Не видела никогда Кусанали. Она представляется Нахидой. И как бы нас не интересует, кто это. Что? То есть девочка, которая во сне говорит нам, что мы, блин, уже 50-й раз переживаем один и тот же день, и мы не догадываемся даже спросить, кто это. Это как люди такие, ну, летает какая-то хрень рядом с путешественницей, которая упала с неба. Ну, пофиг вообще. В принципе, вопросов здесь задавать не стоит. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Что такое? I get the grants knowledge part.
That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Знания Акаши появляются из Зарминсуля. Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? Так, сумерцам не снятся сны. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Информация об Акаше. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Ой, необычное умственное утомление. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Дежавю. What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Ну как она это сделала? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Боюсь, это не так просто. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Я, кстати, еще кое-что заметила. Huh? What is it? Кажется, что в конце каждого дня мы слышим звук бип. Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Такой же звук я слышала в Порт-Тормосе. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Но мы, может, сняли их во сне, а физически они еще на нас. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress.
Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. Вчера We вечером. definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? Мы только думаем, что сняли терминалы. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. Неожиданно. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Подождите, что-то тут не так. Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Ты ведь еще не привык к новому мечу, да? Ты обычно немного царапаешься. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. В этой битве тебе ничего не показалось странным? Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Может, это потому, что мы вчера сняли терминалы Акаши? Такого раньше не случалось. Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Может, мы уже выбрались? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. Посмотрим, когда день закончится. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Whew, it's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been?
Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sabzeruz festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Ну, тогда пойдем отдыхать. Yeah. Even though it's happy and lively at the Sабzeruz festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day. Они что-то ищут. Блин, а с этой штукой можно ни хреново еще разумом поуправлять, да? Это с этим будет связан этот сюжет, когда Торы... 2 года уже персонажа, что хрен бы там. Завтра хоть посмотрю. Надеюсь. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Временная петля — это ошибочное умозаключение. Why are you scrapping your previous theory? Да и каждый раз совершается все лучше. Состояние Дунерзады ухудшается. Oh, yeah, you're right. Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Звук Акаши. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Мы слышим его каждую ночь, хотя мы сняли, даже если мы снимаем. Телесная память. Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. Итог гадания. The moon, illusions, and lies. What do they all mean?
Информация об Акаше. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Сансара Сабзеруза. We've already experienced the Sабзеруз festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Так, телесная память. Тут, мне кажется, это важная штука. Если на нас господи, терминалы все еще физически есть, мы где-то типа в каком-то какатоне застряли, то пытаться его каждый раз снимать может сработать, мне интересно. Сопоставить. Плюс другую запись для сопоставления. Подожди, сопоставить. Звук Акаши. Воспоминания удаляются каждый день. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Doesn't sound right. I need to carefully think things through. The beep is a... Doesn't sound right. I need to carefully... If all our memories of... Okay. Okay. Nahida said, the... The moon, illusions, and lies. What... Mercenaries rely heavily. Мы не во временной петле, а наши воспоминания стираются каждый день. Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all. Опять мы ошиблись, да? Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new.
Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! Да ура, опять тащи сюда Дэйв. Больше повторений, богу повторений. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also... Get hurt? Why would I? Don't I? Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. На самом деле можно Дэйв все не обязательно. Может прийти к самому главному. Oh, that works. Ты вдруг научилась попалять с новым мечом, потому что... Мы уже множество раз прожили этот день. Только каждый вечер мы лишаемся What воспоминаний. happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sабzeruz festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Об этом я тоже подумала. Если они использовали ресурсы всего города, а также информацию, предоставленную Акашей, Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here.
At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Логично. Whew. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Мы не во временной петле, мы не в реальном мире. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Мне вдруг показалось, что тут что-то не так. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Почему мы не попробовали уйти из города? Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? Да, это очень странно. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. А может быть, нам сразу стоит через ворота выйти, нет? Посмотреть, что будет? Early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Что будет, если мы выйдем из города? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Может быть, в этом кроется разгадка? Давай завтра попробуем еще раз. Yep. Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Beep. Ah. Our memories are back! About that. Well, where should Paimon begin? Что ты хочешь сказать? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Передать? От кого? Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sабzeruz festival in Sumeru City is just one of them. Это же мой голос. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. 2 дня назад. It's time to carry out our plan from yesterday. Давай сегодня попробуем выйти из города. Okay, let's go. Why can't we leave the city? What is the academia up to now?
Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Кажется, Академия тебе совсем не доверяет. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Паймон, останься здесь. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Наши воспоминания могут измениться, если мы выйдем из города. Один из нас должен остаться с этой стороны в качестве свидетеля. But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Не переживай, Паймон. Если мы пойдем вместе, то получится как раньше. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Ладно, ладно. And please, be careful. Memories! Давай сегодня попробуем выйти из города. Что случилось? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Обещала? Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Хоть я не помню, что я сделала, но прости, Паймон. Я тебя никогда не брошу. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? Паймон расскажет о вашем вчерашнем плане. I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Ты не ошиблась? Может, ты отвлеклась? No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Да, я даже не знаю, существовал ли вчерашний день. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased?
И не только запретили входить в Сумеру и выходить из города, но и стирают память покинувших город. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Если память стирается, если вы могли принести что-то извне. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep! Now we're talking! I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Стоит попробовать. Let's go then. Let's expose those sages. Думаю, тебе нужно остаться. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. До завтра, Паймон. Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Так это сообщение оставила я сама за стенами города? Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sабзеруз festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty, except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha,
Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Пространство, в котором мы были вчера. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Безлюдное пространство. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of... All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? Так, пространство, в котором были вчера. My impression is that each... Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sабзеруз festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Привет, там чатик. Как делишки ваши? Секрет. Дай мне немного времени, мне нужно собраться с мыслями. Hey, where are you going? На самом деле в этом, в этом дополнении путешественница более... Во-первых, у нее появилось больше озвученных этих, как их называют, реплик. Во-вторых, она больше участвует в сюжете, на самом деле, не только как, я не знаю, персонаж с палкой, который бьет просто всех и все. На самом деле это круто. По сравнению с тем, как мы втыкали просто в этот самый, в одну точку в манштатской линейке, здесь все-таки как-то путешественница побольше. Do you want some alone time to think? All right then, Paimon won't disturb you. И привязанности Паймон здесь все-таки побольше. The dance of Sабзеруз is about to begin. I'm going to go watch it. Танец Сабзеруз, он же как раз в это время. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later.
Have you figured it out yet, traveler? Time is ticking away. Думаю, я знаю ответ. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Так, сейчас, секундочку. Возвращаемся. Привет, привет, чатику. Смотрите аккаунты. Я могу посмотреть аккаунт, но не скажу, что я могу что-то дофига посоветовать. И я бы хотела сейчас цепочку немножечко квестовую закончить. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sабзеруз exam and graduate from the festival? Вы готовы сдать выпускной экзамен Сабзеруза? Сейчас посмотрим, сейчас они договорят тогда. Я хочу послушать. Просто сюжет еще не проходила. Мне на самом деле очень интересно. Спрашивайте, наставница Нахида. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Так, безлюдное пространство. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Сны без людей. Those spaces remind me of dreams. Like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Сумерцам не снятся сны. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Сопоставить сны без людей. Истина во сне. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Только химического гадания. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Сансара Сабзеруза. We've already experienced the Sабзеруз festival many times. And the day of the festival seems to be in a... Так, информация об Акаше. Okay. Nahida said the Так, это Akasha... мы уже слышали. Так, получается, все те пространства, что мы видели, это огромное количество снов, которые они видят.
И они пропадают с тем, как будильник прозвенит. Истина во сне. We are all in a dream. Подать заключение. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Акаша работает с помощью сердца The Бога. Akasha relies on the power of a gnosis to operate. На воплощение сиживы божества It мудрости. is the manifestation of the God of Wisdom's power. Она объединяет мудрость всего народа It compiles the wisdom of the entire populace, и наделяет людей знаниями. and it grants knowledge to the people. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? И они собираются на этом останавливаться. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Звук Акаши. The beep is a prompt tone for Akasha operations. Проявление исчезновения пространств. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Утомление? Нет. Звук Акаши? Да, в смысле? Речь? Да серьезно? Массовое производство снов? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sabzeruz festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay,
So that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this stream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? So you noticed. Ты маленькая властительница Кусаналей. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. У меня много вопросов, но кажется, сейчас не время. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Почему ты просто не сказала нам правду? Как мудрецам удалось сделать так, что люди ничего не заметили? Firstly, the stream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sабzeruz festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz Festival Samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Почему сон именно о Сабзерузе? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Господи, этот диалог бесконечный. Сны без людей. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Наверное, может, ты еще там, а то, может быть, ты ушел. Я просто не могу сейчас ничего посмотреть, потому что диалог, который я не хочу, не могу скипнуть. Точнее, не хочу, потому что, мне сюжетка интересна, я не видела еще этого. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate. Так, это речь Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to... Celebrate the birth of that god? Could it mean... Расскажи о побочных эффектах массового производства снов. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? You
might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Почему ты просто не сказала нам правду? Ну, она же вроде говорила, что у нас мозг взорвется от You нее. asked me this question before. My answer was, it would literally... Ну Now да. that you know this is all a dream, have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Так, у меня больше нет Deceiving вопросов. the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sабzeruz festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is Long Khan. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Бип. Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Да что ж такое-то? Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say... Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. Да где Dunyarzad? Неужели... I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Мы же почти... Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Для нее это было очень важно. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even
real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sабзеруз festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and mora on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Что делать, когда мы найдем хозяина? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Мне руки опустились. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Вряд ли. Тогда бы этот человек осознал, что видит сон. Неосведомленному человеку куда сложнее понять, что это сон. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Это рыцарь цветов Фарис, тот в странном наряде. Oh, that would make sense. Faris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sabzeruz festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? О, смотрите, нам дали интерфейс. Теперь можно ввести циферки. О, Сяо, за 58 ранг приключений. Ого. Ого, у тебя здесь женщин красивых, хороших. Ого. Вот это хорошо.
Сколько у тебя на это круток ушло? Два плюс 2. 50? На все, и на Иолу, и на меч, или только на меч 50? Ничего себе. Я не представляю, откуда вы вот эти вот цифры берете. Это у меня, по-моему, у меня есть, дай бог, только одному персонажу мне удалось собрать хотя бы 200. А тут 229. Прикольно. Наилолы на меч 50 круточек. Красиво, красиво. Всем привет там в чатике. На весь стенд круток 900, ого. Я даже не знаю, сколько у меня ушло круток на стенд. У меня только на этот самый... На Сяо с Джун Ли ушло, наверное, круток 200. 400 на 2. Если не больше, если считать все баннеры, которые я крутила. Ну, если Ола, кстати, ходит с вторым криоперсом, то тут числа, мне кажется, вообще офигенно. Где у тебя там такие красивые числа? Тут 13. Ого. У меня, по-моему, за 2 аккаунта только один такой подобный кубок есть, и все, больше ни хрена. А вот такого у меня просто ложкой лопатой греби. Везде защита 20, 24. С Ганью бегать, так с Ганью вообще красиво, слушай. У меня на втором аккаунте Кэя бегает с Ганью, и такая красотища. По-моему, Ола вообще шикарно. Сколько она у тебя бьет, я даже не могу представить. 1500? У меня просто нет Иолы, и она мне, в принципе, нравится, но я не знаю, хватит ли мне круток на... Выкрутить ее, и надевать на нее все равно нечего, потому что все мои персонажи исключительные поберушки просто. Блин, твою еду один лег красиво. Прям, я реально, я поздравляю тебя. Это ты выиграл в этой гаче. Ого. Невероятно просто. Потрясающие статы, вот честно, я завидую таким артефактам. С учетом того, что они еще, ну, как бы нужного сета. Созвездие есть. Ого! Ого! Слушай, это прям круто. Я на самом деле очень завидую людям, у которых есть какие-то персонажи, которых они готовы прям вот прям собирать циферка к циферке, там выбивать сигны, собирать им какие-то невероятные те самые параметры. Особенно если персонажи эти ДДшники, потому что персонажи, которых я люблю, они все саппорты. И я хоть упарись, мой саппорт никогда не сможет выбить мне несколько миллионов. Ого. Тут 2-2.
Я, если честно, по-моему, ни разу не видела хутау, у которой, ну, если это не китовая какая-то, конечно, хутау, не стримерская, чтобы было вот 4 части сета. У нас десятки C3 упало случайно. Не... Ого! Я смотрю, у тебя аккаунт очень везучий на это дело. Слушай, просто невероятно. Я такие числа вижу вот только на аккаунтах, которые мне люди приносят. Я даже не знаю, что тебе посоветовать, потому что они тут советовать нечего. Они реально здорово собраны. С этими, все сигнами красавицы. Вот чтобы такая шапка на моем аккаунте прокнула не во флэт защиту, я не знаю, каким богам нужно молиться, у меня все в защиту прокает. Я, конечно, с одной стороны, не жаловалась какое-то время, потому что я мейню геостихию. Я обожаю гео. И когда мне прокало в защиту, то есть собирать сито, город, там, альбедо, было достаточно прикольно. Но сейчас этот патч убил мне возможность играть на моей любимой пачке, и я теперь очень сильно не понимаю, как мне жить. Просто невероятно. Просто все больше 200 собраны. Реально обалдеть. Два. Кстати, прикольный вариант с этим, с вот этим сетом. Со знатью. Капец, он с полярной звездой. У меня с этим персонажем сложные отношения. Да, но вот он 200 не добирает вообще никак. Потому что это Child, это первый персонаж, который мне выпал вообще. На самом своем первом баннере. С первой же десятки мне вылетел Child. И я так им и не играла. То есть я не люблю этот персонаж. Я тогда только начинала играть, я не знала, как крутить нормально гачу. Мне на других баннерах не везло, то есть ни Венти, ни Кли мне не выпало. И я не посчитала гарант. И крутанула на возможности на Нингуан. И все. И у меня излетит с первой десятки Тарталья. И такая, зачем ты мне нужен? Ну, из того, что я поиграла за Тарталью, мне кажется, ему шанса крита нужно больше, чем 55, потому что у него с критами какие-то вообще проблемы страшные. И причем у меня есть для него полный сет, вот этот вот водный, блин, там еще, в принципе, можно, ну, есть что прокачать. Но я не могу им играть, это какой-то кошмар. Это настолько... Он мне как персонаж не нравится, и геймплей за него не заходит. 14. Тоже 2-2.
Вот ведьма, мне кажется, один из самых гадких этих самых как их, артефактов, потому что хрен ее вообще чё куда соберешь. Ты из баннера выбил как бы оружейного или тебе со стандарта упало? Потому что мне вот не везет на этот самый. У меня этот самый есть дилюк, и как бы не на одном аккаунте, но волчью могилу я ни разу не видела. Вместе с ним прикольно. У тебя реально очень везучие крутки, прям невероятно. Это очень круто. У меня в самом начале игры упало око сознания и сахароза. Поэтому у меня было все очень сложно. Ого, здорово. С3. Ну вот у него тоже это... Ну, в принципе, сам процент хороший, но... По сравнению с Иолой, конечно... И просто все с сигнами невероятно. 68. Вот, кстати, с этой самой, вот, в принципе, у меня на второй магии она, похоже, собрана, она очень клевая. А тут с миллилитром. Я бы за нее как самый НД вообще играю. Она клевая. Ну, я, если честно, я даже не знаю, что типа советовать по цифрам. Я единственное, что бы тот самый... Я бы от Тарталии больше шансов как раз собирала, потому что, ну, по моему опыту с критами у меня какая-то жопа, и я не могу с ним совладать никак. Ну, тут прикольно. А сколько это, подожди, сколько защиты? 2400, хорошо. Да, я сейчас угадаю, у тебя, наверное, еще и город С4 есть. А то и С6. Учитывая твои лакерные крутки. Ну вот, я же говорю. Я так и знала. У меня город С2. Хочу С4 хотя бы. Все С4-звездочные С6. У меня не все. У меня вот последние, я даже эту самую... Теперь нету даже этой... Господи, как ее называют? Дори. Я не кручу сейчас баннер. И я жду Нахиду и остаюсь без Дори. И без Кандаки. Да, шапка, конечно, как раз вот примерно то, что мне обычно надо. Ого.
У него хорошие статы, но вот шапка... ну, я думаю, ты сам понимаешь, что шапку можно и получше ему найти. Но с учетом того, сколько уже есть, как бы это хорошо. Поэтому я не знаю, что тебе тут посоветовать. У тебя все персонажи просто выглядят как конфетки на самом деле. Этому шансы подобрать, этому шапку поменять. Из того, что можно было бы сделать. Давай. Спасибо большое. Желаю тебе еще такой, чтобы твоя удача продолжалась, потому что это реально здорово. Прям класс. Пуся, зачем ты лаешь? Is this Кто там an answer такой? from this world? Так, возвращаемся. Так, подожди, где он тут? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? А теперь представь, что твое желание сбывается. You want me to make a wish? Is that a new Sабзеруз festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sабзеруз festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but
That was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. Пусть оно сбудется. I'm gonna open my eyes. Oh. Oh! You're... What? Faki? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. Цветок растет. Не подобрать. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Я им покажу. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Веди госпожу, я разберусь с этими Hey, ребятами. this is my job. The Homiyanis pay me, not you. Уходите скорее. You... Fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. Spring forth! Your retribution! I'll be neat. You want this? Да блин, чё он висит? Scatter! Traveler, were you just taking your anger out on those guys? Я злюсь на себя. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sабzeruz festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Было дело. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sабzeruz festival. Нам нужно понять, что это была за вещь, да? Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. Яйцо. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside.
temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Паймон сама куда-то залезла. Забавно. Запись элегантным почерком. Спустя почти 16 дней я наконец смогла написать эти заметки. Как раз накануне Сабзеруза. Как только фестиваль закончится, вы с Паймон, вероятно, продолжите свое путешествие, поэтому я надеялась, что успею передать их вам. Это сборник народных легенд о малой властительнице Кусанали, который я составила, расспрашивая жителей Сумера во время подготовки фестиваля. Я опросила уйму людей, но очень многим известно хоть что-нибудь о малой властительнице Кусанали. Наверное, эти истории помогут вам найти малую властительницу. Однажды источник воды в Ганхарве загрязнился, и люди были вынуждены ходить за водой очень далеко. Но спустя какое-то время мы обнаружили, что вода в источнике снова стала пригодна для питья. Предыдущей ночью кто-то видел возле источника зеленое свечение. Все верят, что это была малая властительница Кусанали. Звучит вполне убедительно. Очистка воды естественным путем занимает много времени. Неужели малая властительница Кусанали была в Ганхаре? После того, как мама покинула этот мир, я стал очень бояться темноты и ночами не мог уснуть. Но однажды я услышал голос, который говорит со мной, пока я не заснул. Соседка сказала, что эта малая властительница Кусанали явила мне свою милость. Бедный мальчик. Я надеюсь, что в Сабзеруз сделает его немного счастливее. Это очень похоже на то, что я пережила когда-то. Как же добра маленькая властительница Кусанали. Однажды в подпитии я не мог найти дорогу домой. Свернув в зал, я увидел малую властительницу Кусанали. Она показалась мне очень высокой и сильной. Она поймала меня, когда я поскользнулся и едва не упал. На следующее утро я обнаружил, что всю ночь проспал под деревом. Уверен, обо мне позаботилась малая властительница. Не думаю, что этому рассказу стоит верить. Он мог просто наткнуться на дерево. Записи с народными легендами, дополненными комментариями Дуньязада густо усеивают каждую страницу. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sабзеруз festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzeruz festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Я вот что думаю, если этот сон не наш и не Дуньярзады, как эта книга может существовать во сне, и как вообще какие-то... То есть все, что находится... Все, что не является, как бы сказать, декорацией, что ли, ко сну, то есть внутреннее убранство дома, почему оно существует, если это не наш сон. Потому что когда, ну, как бы из опыта сновидений, которые я все-таки иногда вижу, бывает, даже тупо в своем собственном сне ты иногда можешь войти в дверь и оказаться в совершенно непонятном, ну, в какую-нибудь дверь подъезда, оказаться в совершенно непонятном месте, которое на подъезд совершенно не похоже. Как это работает? Акаша настраивает все это. То есть мы, выходя из города, мы попадаем в другие сновидения, допустим, да? А чем выход из города отличается от выхода вот в дом? Почему эта книга существует здесь? Hey, where are you off to now? Так, кто-то яйцо снес, давайте возьмем.
It's Dunyarzad's puppet. Ценить легче, если произнести вслух. Спасибо тебе. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sабзеруз. Я уже почти не помню. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Dunyarzad? Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Смысл не в сожалениях. Пойдем, Paimon. What? Where are we going this time? Идем смотреть танец Сабзеруз. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler. Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Значит, они куклы. Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Погоди, что это за цветы такие? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Bodhisattvas went extinct after her death. Yes, the Greater Lord brought forth new Bodhisattvas in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Bodhisattvas? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad,
Did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Нилу, закрой глаза. Huh? Представь, что здесь нет мудреца и его свиты. You guys are acting weird. But okay, I'll try. They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? Именно. But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? Как ты до этого додумалась? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sабzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendroarchon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendroarchon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendroarchon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendroarchon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendroarchon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendroarchon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Раз Нила уже все осознала, то это скоро закончится. I see. Well, it just so happens that today's Sабzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sабzeruz as beautiful as we can. Станцуй нам от всей души. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sabzeruz.
I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Доброе утро, Пайман. Как же голова болит. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sабzeruz festival. The Sabzeruz festival! Have we finally escaped from the Sabzeruz samsara? Я вспомнила. Quick! Take off your Akasha terminal! Консультанции я видела. Пойдем скорее к Дюнерзаде. She's not in her room. What happened? Идем на обычное место. Huh? What usual spot? Здравствуй. Дня доброго. Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sabzeruz festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Дюнерзада. Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilu performing the dance of Sabzeruz. 100 свежих роз приносит утро. Достижение. Что это было за выступление? Это был танец в честь местной... В честь дня рождения местного божества. Но происходил он во сне, и это долгая история. Катерина. Причем Катерина говорит голосом Нахиды. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sabzeruz festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? When will I be able to see Nilu perform again? Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right.
After we parted on the last day of the Sабzeruz festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Только к сюжетке Инадзуми подошел, осталось сесть на корабль. Ну, тебя ждет еще много интересного, скажу я тебе на самом деле. Хотя Инадзума не самый мой любимый регион, но в целом там много можно пособирать чисто по круточкам, гемам и так далее. Продуктивненько. Но вот этот вот квест в Сумеру, задание Архонтов в Сумеру, я что скажу, его... Я даже не знаю. Не нужно, наверное, делать в один заход, может быть, потому что я... Ну вот месяц к нему особо не прикасалась. Ну, почти месяц, сколько там назад вышла Сумеру. И проходила порционно этот квест, и порционно он мне понравился. Но люди, которые проходили вот в самом начале, бежали по сюжету ради закрытия контента, ну, я не раз слышала то, что, типа, квест кажется затянутым. Короче, я советую не торопить сюжетку, то есть все проходить порционно, чтобы оно не бесило и не надоедало. Потому что, ну, вот в 2 захода мне понравился квест. Не знаю, как бы он ощущался, если бы я тогда в 2 часа ночи, когда закончила, бросила его, продолжила бы играть, сидела бы до 4 утра, и уже к концу мне, скорее всего, уже ничего не надо было. В целом, наверное, так про всю сюжетку можно сказать. То есть, если у тебя есть сюжет, это здорово. А в Сумере разве мало круток? Я вот собрала уже немного. Я не могу сказать, насколько много в Сумере круток, просто потому что все Сумера еще не вышло. У меня она еще не закрыта. Потому что я человек, который... Когда вышла Инадзума, я тогда играла очень много. И для меня Инадзума заканчивалась, то есть вот вышел процент сюжета, и я его буквально за неделю прошла. А потом у тебя ничего нет. И ты начинаешь... И становится очень печально и грустно. Поэтому я после всего этого опыта пришла к выводу, что торопиться никуда не надо. К тому же я сейчас не кручу баннер, я жду Кусанали. Поэтому у меня нет надобности особо сильно собирать крутки. И я очень медленно продвигаюсь по сюжету, но, по крайней мере, он мне не осточертел. Люди, которые прошли, говорят, что в этой части Сумеру где-то круток 45. Может быть, даже больше. Но это еще пустыня не вышла, то есть вот просто в джунглевой части в районе полгаранта есть. Ок, понял. Я играл еще до Инадзумы, а теперь вернулся в игру. Я создала аккаунт еще когда игра только вышла 2 года назад. Я, то есть, играю с самого-самого первого баннера. Но я где-то на выходе... Где-то, когда вышел баннер Чайлда, я прерывалась играть. У меня было очень много работы. И в районе полугода, наверное, я там не играла, у меня был перерыв. Но я заходила так, что-то покрутить, какие-то кроточки собрать, поковыряться, но по мелочи. И вернулась я в игру, то есть я несколько месяцев проиграла в самом начале, потом был перерыв, и я вернулась весной.
перед вот как раз и Надзумой. Крутила баннер, там какие-то остатки баннера деда были, потом баннер Кли, Кадзуха, и потом уже вот как раз вышла и Надзума. То есть я за какие-то пару месяцев до Инадзумы, наверное, вернулась. И с тех пор играю постоянно. То есть я вошла в какой-то этот самый... Нашла какой-то дзен в этом всем. И каждый день вот захожу по чуть-чуть ковыряюсь. Ну и Надзуму я закрыла очень быстро. И, ну, как бы пришла к выводу, что этот опыт для меня был не очень прикольный, потому что ты сначала бежишь, торопишься, а потом у тебя ничего нет. И Сумеру я закрываю потихоньку. У меня просто еще Сумеру эта локация. Тоже со старта играл. Помню еще первый совместный квест. Плавильня. Да, плавильню тоже помню. Был, в принципе, прикольно. Помню, меня первое, что жутко... От чего я жутко кринжанула, это был ивент, на котором в первый раз появилась Фишель. Я не очень люблю этот персонаж, и мне было очень сложно этот ивент проходить, просто невыносимо. Меня не спасали даже клики. Я тогда, помню, первый раз решила, что что-то как-то не очень хочется играть. Но в целом, на самом деле, я думаю, я бы и те полгода, наверное, не пропустила бы, если бы сразу сообразила, как баннер крутить, на что здесь идет упор. То есть это была первая моя гача, мне было сложно разобраться. Вот. Эти полгода бы, на самом деле, хоть... Если бы я не выбила то Чайлда, выбивала бы лучше бы Альбеда, почитала бы побольше, но что сделано, то сделано, и этого всего уже не вернешь. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. Вот я что вернулась, я с нуля начала. Новый аккаунт создал. Мне игра пыталась залогиниться тогда, ну, у меня есть еще возможность поиграть с PlayStation. Я когда логиниться пыталась с PlayStation, помню, в самом начале где-то, мне игра создала еще один аккаунт. И я его относительно, ну, прилично, не знаю, может быть, с год, наверное, назад, если не, может, поменьше, начала тоже качать. И в итоге у меня теперь 2 аккаунта. Но я там кручу разных персонажей. Сначала прикольно, в принципе, начинать. Некоторые вещи, которые ты узнаешь с течением сюжета, они смотрятся уже по-другому, если, ну, зная сюжет, начинаешь сначала. Я вот сейчас делала аккаунт чисто ради эксперимента, для того, чтобы, типа, крутить там... Я там сюжетку записываю и кручу только стандартный баннер. И некоторые вещи, ну, вот, слушаю в диалогах, я их раньше просто не замечала, не придавала им значения и так далее. Прикольно, в принципе. Жалко, что не сохраняет игра особо
всякие предыдущие ролики, какие-то сюжеты старых эвентов, только чисто вот на стримах можно посмотреть. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Прекрасный результат, это настоящее чудо. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right, you two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Что мне приснилось? Так, в лесу Авдееве, расскажи мне о плане мудрецов. Что мне приснилось в лесу Авдееве? At the Avinia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? Да, помню, что с плойки не перейти было на ПК. Дикость. Да, там была какая-то проблема с плойки на ПК, но у меня была проблема сначала, у меня был создан аккаунт на ПК, и я пыталась подключить его к плойке, и плойка создала мне новый тогда аккаунт, и я плюнула тогда на это. А потом они сделали, типа, более-менее нормальный переход, и мне пришлось еще один аккаунт на плойке создать, чтобы, иметь возможность там поиграть. Потому что иногда прикольно с телевизора потупить. Инет лагает, может, часть стрима не видеть, то ничего. Тебе, возможно, какие-то вещи будут даже спойлерами, может быть, сейчас, если ты еще не видел этот сюжет. Он, в принципе, интересный. Я говорю, только дозировать, мне кажется, надо, как я уже сказала. But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. Я сегодня впрыгиваю в последний просто вагон, потому что завтра выходит патч, и они анонсировали, что там будет персонаж, выхода которого и появления его, в принципе, в сюжетке я жду уже 2 года. И я такая, мне нужно пройти квест Архонтов, наверное, чтобы следующую часть посмотреть. У меня появилась цель, черт возьми.
The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. Почему ты выглядишь как Катерина? To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. О боже, ужас какой. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Все-таки она бионическая кукла. Замечательно. Интересно очень. Понимаешь, с Катериной очень интересная тема, потому что ее спину раньше нельзя было рассмотреть. А несколько патчей назад нам начали показывать постоянно вот эту вот замочную скважину на ее спине. И она сюжетно важна, я так понимаю. То есть я ее заметила, не знаю, даже в 3 и в 2. Я даже не помню, в 2.6, что ли. Вообще не помню, но помню, что давно достаточно. В первый раз так показали. И сейчас, ну, во-первых, Катерина, она говорит, что она из Снежной, бионическая кукла. И то есть она либо связана с сюжетом, либо с Доторе, либо с этой, с девочкой... Господи, как ее зовут-то? Не помню, как зовут кукольницу из этого, из предвестников, которая робот носит. Блин, сильно забыла. До того, как начала про нее говорить, помнила, как ее зовут, а сейчас забыла. И мне очень интересно, куда это все выведется, потому что, по сути своей, если все Катерины сделаны в Снежной, то... Простите, у Фатуи глаза во всем Тивате, и это круто. Причем, кстати, ключик, если книгу путешественницы открыть, которую дает Катерина как раз в самом начале, то у этой книжки там висит ключик как брелочек. Some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida?
Вот зелененькое на ухе — это средство связи. Как думаешь, это не только средство связи, это большая энциклопедия. Про него, кстати, про эту штуку, ну, основной квест Архонта Сумеру с ней очень сильно связан, с этой штукой. То есть она еще дает какую-то дополнительную реальность, чтобы можно было узнавать прямо на улице про человека. И как бы если в этой дополнительной реальности есть про него информация, то ты можешь ее посмотреть. In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. Мне кажется, это прекрасный Архонт. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sабзеруз festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Если я зашел из ивента, фоткал зверей, прошел начальное задание Ранар. Я на этом аккаунте задание Ранар еще не трогал. Вообще ничего не трогал. Я просто пооткрывала некоторые местности. Вот сейчас Архонский квест заканчиваю и что-то полутала там по мелочи. Часть громадной системы. Ну, я, насколько понимаю, сейчас эта часть громадной системы выйдет всем боком, потому что, по сути своей, если эта штука объединяет разумы людей, чтобы получать информацию, и если к ней подключиться, то ты можешь сделать из людей, которые имеют эту штуку, большую, я не знаю, просто кучу зомби. Очень чем-то похоже на сюжет этой Deus Ex Mankind Divided, не знаю, смотрел, играл. Там же этих всех аугментированных сломали. Был большой какой-то бунт, беда. Мне кажется, сейчас чем-то похожим это и закончится. Не знаю, закончится ли. И что будет дальше, но это будет, скорее всего, в следующем патче. Расскажи мне о плане мудрецов из Академии. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sabzeruz samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Приехали, сказали, что 7 мощных утопили весь мир.
Старый мир в крови, а те, кто выжил, стали их слугами. Я из того, что, ну, послушала по сюжеткам, я, насколько поняла, они защищались от каких-то созданий. То есть вот эти вот волки, которые в Инадзуме шарахаются, они ползут откуда-то, откуда они ползли 1500 лет назад, когда тот самый пришлось от них защищаться, когда погибла вот куча на этих самых там адептов из, господи, из Льюеи и так далее. Когда погибла сестра Райден, и Рокхадевата, когда погибла. Тут хрен пойми, пока еще года 2 разбираться с этой историей. Тебе коза выпала, я козу не крутила, я не хочу козу. Я крутила ее на прошлом баннере, на втором аккаунте, она мне выпала. Я ее собрала более-менее, но в итоге я за нее не играю. Я играю за нее как за саб-ДД. То есть у меня основной мейн-ДД на том аккаунте это Кэя, и я под Кэю поставила ее в саб-ДД, потому что мне за нее очень неудобно играть. Единственный лучник, за которого мне сейчас удобно играть, из тех, что у меня есть, это, господи, Елань. Возможно, мне было бы удобно играть еще за Юэмию, но мне Юэмия не очень нравится как персонаж. Поэтому я не очень хочу ее выбивать ради геймплея. У меня как бы есть с кем играть. То есть, ну, не настолько у меня к ней душа, короче, лежит, чтобы выбивать ее. И, пожалуй, я бы поиграла еще за Тигнари, но Тигнари я, опять же, не трогала, потому что у меня 100% гарант, я жду Кусанали. Единственное, кто меня может сбить с пути, это Альбедо. Он будет как раз вот перед Кусанали, и если у меня к тому моменту будет 3 гаранта, я выкручу на него еще одну консту. Если у меня 3 гаранта не будет, мне придется даже от Альбедо отказаться. Это все-таки... Точнее, от консты на Альбедо. Потому что у меня он C1. Я бы хотела, на самом деле, вот C4, но слишком рано пустили его в реран в этом году. Я очень жду еще Нахиду, потому что она мне, ну, изначально понравилась, и сейчас вот по квесту она мне нравится еще больше. И она будет моим, по сути, кроме путешественницы, она будет моим первым дендроперсонажем. То есть у меня сейчас дендроперсонажей нет, и я не могу даже в бездну нормально сходить по-человечески. Потому что путешественница недокачанная, и больше никого нет. Коллеги качать не хочу, потому что это затратно по ресурсам. Я не буду ей играть. Люди заметили проблемы с Акашей? You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams.
Мне больше нет вопросов. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sабзеруз Samsara. And you go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Без закрыл на 6.3, но 36 пока уж могу. Но 6.3 на 36-м это хорошо, мне кажется. Я 12.3 закрываю, но с этой самой. Вот прошлые до 3.0, которые были, у меня получалось закрывать на 34, где-то 35, вот так вот. Я могла бы 36-ю выбить, но мне понадобилось больше одного трая, поэтому я чисто из того, что для меня 50 каких-то или 50-150 гемов не стоит моих 3 часов моей жизни, я этим не занимаюсь. То есть я как бы обычно больше пары часов на бездну не трачу. Это не стоит того. Награда не соответствует стараниям. Вот. А вот сейчас то, что я не могу нормально закрыть, у меня не хватает моя моногеопачка еле-еле там кряхтит. В принципе, они закрывают одну комнату нормально, а вот на вторую пачку мне не хватает ни персонажей, ни артефактов, то есть там сложновато сейчас, особенно без прокачанного дендра. Ну, в принципе, сколько-то прошла, опять же, геморроиться из-за 100-150 гемов я не вижу смысла. Так, попугай куда-то полетел. Так, здесь я закончила. Медали созвездия. Попадание по врагу тройным кольцом восстанавливает путешественницы 3-5 единиц. О, нихуя себе, прикольно. Светлячок свалил. Ой. Да что ж такое, никак не поймаю. Кто? Откуда ты бежишь вообще? Что, кидается чем-то? Я помню, закрывал песню до 11 этажа, на 12 плевал просто. 12 не стоит усилий, если ты не закрываешь его сразу. Ну, лично на моем мнении. Как бы, это часть прогресса. На данный момент не стоит своих наград. Вот, кстати, эти еще по-моему, раннары здесь начинаются. Еще делики не сделаны. Так, давно сижу. Надо сейчас попрерваться уже, потому что там еще поработать. Время идти работать. Что-то я за этот самый долгий был квест. Да, эта женщина воюет с грибами.
Я не хочу пока делать этот квест. Можно мы свалим? Я хотела заканчивать, а не квест делать. Все, идем в Манштадт. Пока здесь 45 раз, чтобы артефакты нормально собрать и на зум пройти. Вообще, спасибо большое. Ты заходи, если что, я периодически стримлю. Конечно, сейчас больше все-таки летсплеи какие-то выкладываю. Но завтра я точно буду играть в Genshin, потому что я хочу посмотреть, какую сюжетку там выкатят. Может быть, если я работу закончу пораньше, сегодня еще по аронарам побегаю еще позже вечером, уже ближе к ночи. Вот. Но пока тут остановимся. Там можно еще обычно какой-нибудь телеграмчик зайти. Все анонсы там. Все. Давайте всем тоже на работу пойду вечером. Хорошо. Давайте тогда до следующего раза. Ссылочка на весь плейлист Геншина, как обычно, в описании. Кому захочется что-то пересматривать неожиданно. Все. Всем хорошего дня и пока-пока.